Assalamu alaikum. Welcome back to my channel, guys. Welcoming my 20,000 subscribers. Mashallah. Saying thank you to everyone who has taken their time to subscribe, share, or support me in any way. I'm really grateful. Okay, Barrifemme del si waate di len jaajëfal nak ci sun 20,000 subscribers yin am ni di wax rek ne len yena ma dolel kon nak ñu continuer bu dee abonné wulo rek nga laal abonné moy subscribe button bi su ko defee nak join the Barrifemme family. Tay nak ma isil len recette bu special. Waaw tay nak mom fokk rek ma defal len nak recette bu special ci 20,000 bi. Ñu isi sun super seafood muy sun okra soup, seafood okra soup. I'm making an okra soup. We normally add lamb to our okra soup, but then this time around I'm going to be showing you how you can cook it without adding lamb. Okay guys, moving on to the next step. Guys, tay nak rosi won sun ay non. Li ñuy def rek moy dal sun di tek sun sujeer. Duma ci faté ana li ci Jain di la aussi sujeer bu rafet gi nga jël baxé ko Barrifemme. You def 1 tablespoon of salt first, and then we're going to add this is our assorted meat. Muy sun biiri xar ak tanku xar yi ni rek nga xamne ma dal di ko ci def just to give it flavor. Waaw ñu xala am ay mochaat ak ay yey daj yoyu nonu yena ma gëna xam ci biir Barrifemme kitchen rek def sun bena telikong danka. Then we're going to be putting the crabs in. Okay, that is catfish. This is our crab. So I'm going to boil it first. Make sure we flavor the water before we add anything, because we're not adding any meat, so we're not going to be having any broth, meat broth. So I'll be making sure that this water is all flavored. That's the mackerel fish. Wow, nisun Jenny mackerel. That's our, you can use any fish. Anyway, this is another fish as well. That's the mackerel. So gis ngeen nak mbokay ma dal di len defati rek niñ koy waxe technique. Soupa du bari ndox. Fi la lepp neké, fi la lepp di baxé. Our okra soup, normally we don't put a lot of water in our okra soup because we don't want it too watery. We always want it nice, thick and flavorsome. Magnifique. Voila. Aïcha. Ñu dal di ko bay muy bax nonu tuuteegum ci ndox bobu, and I'll show you what to do next. Aïcha, bismillah, ñu jublu nak ci sun walum nokos. This is the blended ingredients. I'll list everything on the screen in English and French. Muy sun jaba jambo, kaani bu di jabe, kaani yu sew yi rek ak sipa sipa yu nueri yu wowi. Voila, so moving on to this, before we add the blended ingredients, we're going to remove the stuff. I don't want to boil it until it's very well cooked, because I want the juice to be, I still want to leave some of the juice there so that when I add it back in the okra stew, it's going to infuse in and leave all the flavors there. You know how we make it, we don't leave anything lacking. Wow, you know ma gina ham Barrifemme dal na saf sapa rek. Wow, ñu dal di seppi na sun jën yi, dal di ko tegee boor Aïcha. Ñëw nak defal leen nak benn mbaxalu xotti butéel fii ci soupa gi. Tey daal soupa bi day mel ni mbaxalu xotti butéel. After removing all the fish, we're just going to leave the cow belly and the lamb feet. So we're going to be adding our knockers. Voila guys, so we've put everything in. Just rinse it out. Make sure everything is rinsed out. We don't want to leave nothing behind. Muy sun walum knockers bi rek sun ko ci defé ni ñu bayyi ko nak. Knockers bi fi bul ko def rek def tir bi. Bayyi ko tam mu bax tuuti ba nga gis ne ndox bi change na color, muy changer couleur. Su changer couleur tuuti ba nga xamne knockers bi saf na ci ndox bi nga dal di ci def diwtir ndax tir moy gaaw jël sa flavor lekka bi yépp. So basically with these ingredients, once you put it, you leave it to boil for like 10 to 15 minutes, or let's say 20 minutes maximum,
and then make sure it's all flavored. It's a nice broth before you add the palm oil. Some people like to add the palm oil way later on, but I like to add my palm oil early. Okay, let's just close it halfway and leave it to boil for like 10 to 15 minutes, then we'll add the palm oil. Alright, moving on to another step, we're going to put the palm oil in. Sun tiir bi lañuy def muy diw tiir bi, gis ngeen sun diw tiir bu jarul sax nga def diw tiir bu bari. Waaw, ñu def lu rek. 2 tablespoons or 3 tablespoons of palm oil, and then I'm going to add this. This is jute leaves, which is called molo here. I'll show you the packet, and you can get it from any Asian shop. If you live here, you can get it from the Asian shop. Molo here. It's called jute leaves, so you can add, which is kereng kereng. Muy sun kereng kereng rek, xobi kereng kereng. Molo here la ko naari di wooye. Ku bëgg mun na dem si bitiku naari laajte molo here. Da neex si supa. Neex na lool si supu kanja. Muy sun kereng kereng yi rek, waa Gambia moom dégg neen ma noonu, jox neen ma noppa gu baax gi ndax xam neen kereng kereng. Waaw kay ñu bàyyi lii nag mu bax. So we're going to leave our everything to boil and make sure the palm oil is well cooked before we add something else. Right guys, you can see how the malo here leaves is very draw. You can see this, it's absolutely very draw. Gis ngeen malo here bi moom dafa ritax, moom laa leen a jéema woon nii ngeen gis ne day yokk ritax rek si supa bi dafa neex ratax. Ok, te du gaaw a tey xel. Ok, fi mu nekk nag ngay xamee ne nii nga xamee ne diwtiir bi ñor na. Fi mu nekk gis ngeen color bu mu joxe mooy color bi. Guys, this is how you know that the palm oil is cooked. Then we can add the okra once the palm oil is cooked. So you mix it through nicely. Voila. Right guys, we've added the okra. We're just gonna stir it a bit. You can see the water is enough for the okra, and we've got our prawns to put in it because the prawns has water as well, so that is gonna flavor our okra soup. Look at how beautiful this is. We didn't put a lot of palm oil in it, so you can see everything is intact. Muy sun supa gi rek, gis ngeen fi mu tollu lii moom raw na nag ma xali xoti butéel, kon lii nag du mun a tee toj put. Lii daal bàyyi rek ñu def ko supa kanja bu jaxasoo mu jaxasoo ba mel ni supa gun jox dof. Supa kanja gun jox dof daal la lii di jaxasooyee. Ay just gis ngeen xool leen lii, gis ngeen kanja dafa am ndoxi boppam, moo tax ma ne leen ndox supa daal sekere mang ci sa nokkos bi, bàyyil nokkos bi mu bax ba pare it nga sa ndox bi bu mu bari. Ndox bi moom mënu la bari, su baree rek supa bi du baax, dafay ndoxe. Gis ngeen lii lancement baa nekk nii, xaar leen ma ñëw su ko defee ñu wol nag boppi kanja yi daal di ko si ñëw def ko ci ak suñ yeneen xeeti baax yi yépp daal di safal suñ supa. Right guys, we're going to be blending this short jumbo okra, which is very draw with the okra head muy boppi kanja yi ak kanja yu gàtta yi nii nga xam ne dinaa leen won paquet bi ngeen mun koo uti. Nga daal di si def nag tuuti ndox rek, ndox boobu nga xam ne dina gën a mbokkal lii, nga wol ko ba mbokka daal di ko ci def. Bu leen woori kanja gi dina ritax te dina ñor. Defee nag léegi gis ngeen ndox bi kanja bi génnee, ñu daal di jël sun sipa bi nga xam ne ñorul muy crevettes yi yu ñorut, jarul mu ñor, bul ko baxalee side. Na guux gi yépp wàcce, guux gi jaaxa ana guux gi guux gi yépp na wàcc, guux bi daal lay wax nii damay kaf rek. Waaw guux bi nga lépp wàcca. So we're gonna add all these prawns in it, the uncooked ones first, and then we'll add the fish later. This is gonna render a lot of water as well, so we're going to leave this and add our fish as well, because sun sojab sidabul lakabi, which is the smoked fish, it needs a bit of liquid to cook it well. Well, okay, ana sun hedi seda fum toge wane bopam nonu ndank. Wow, tata togel ni tata togel ni fi. Wow, dega fa jama ndanka rek ñu bay ko fofu mu ba. I'm just gonna cover it to make sure I trap all this water, because like I say, the best technique of cooking it is adding less water.
So this is gonna make it so flavorsome, so draw and nice, absolument formidable, magnifique, super. That's our bitter tomatoes here. I've just added it. Make sure everything is going to cook now, and I'm going to add everything back in here. That's the crab. Okay, isn't it? That's why I said just make it half and half, so that when you add it again, it's gonna induce all the flavors in this. Wow, muy sun jaxatu yi len def ni dal di def sun xéti crab. Yena ma gëna xam sun xéti jën tamit mu ñoo xaré boor. Waaw kay anañu ana ngeen kay gis ngeen beneen tata baa ngi nii rek moom it mu toogee nii jën yi duma ko sefet nii rek nanka mu nekk suppi jeeg noonu rek yéen a ma gën a xam xanaa mackerel yi lay sefet. So I'm going to this is the mackerel fish. I'm just gonna cut it into these pieces and add it as well. Yeah, I just added half. I'll be adding the other half after I add the okra. Wow, okay, gis ngeen fi mu nekk nag kanja bin wol moom la ñoo ñëw def. Okay, voila. So this is the technique of making it so draw. We won't mean that it's too thick, or you can leave it because it's going to render its own water. Can you see? Gis ngeen o leen xeeti supa kanja bi ma leen tegal nii. Wax amut dara xewut. Ana Fat Samba borom ñetti yaay yi. Doom yaay oo naa la si supa gi. Oo naa la si ritaxal gi at bu ees bi rataxal leen ko ibee. Def sun rataxal gu baax noonu. Jàpp sun njàmbur. Ayca ñu def nii sun prawns. This is another Argentinian prawns, different type of prawns. ñu daal di add crevettes yi rek, crevettes yi ngeen gis ak kanja bin deboon si biir blender bi. Waaw kay yi ay crevettes rek nga ut sa crevette xeet yu dija. Soo amee langoustine nga def ci tamit, which is the lobster. If you want to put it there, you can put it there. We've closed it this way, so we just left it halfway, and then you can leave the okra to render its own water. Then you can leave everything to simmer, and the palm oil will rise. Bu leen worry si tiir gi bu ñoree rek day jóg. So ñi wax ne xam naa di ngeen dem ba xalaat ne tiir bi dafa ndaw, waaye gis ngeen rek fi seetaan leen rek ba xool fi ñoo mujjee. Gis ngeen nag fi mu tollu daal waxoon naa leen ne takku leen ni naana xool leen léegi ñu daal di safal suñ saf. Bem saf sapa dolly crevette bi la ñuy use. We're going to use the stock seasoning, which is dried shrimp seasoning, and you add it to it. Just shake it gently. Remember, you've got all that fish there, so just shake it. Voila guys, everything is done. Look at how beautiful this is and draw. Wow, kanja nag nii la wara mel, waru tari tax ba ëppa. We mainly eat it with rice because that's why we like it this thick. And I love to eat it with fufu today and rice as well. Mbokk yi mashallah oo naa leen si bi lii laa leen isiloon tey ni ma ko faral di waxee fem neexut waaye Barrifemme moo neex. Thanks for watching. Subscribe, like and share. Ana Fat Samba sa yeka baa ngi nii.